హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే 8085 ఆర్కిటెక్చర్. The 8085 microprocessor is an 8-bit processor available as a 40-pin IC package and uses plus 5 volts for power. It can run at a maximum frequency of 3 MHz. Its data bus width is 8-bit and address bus width is 16-bit. Thus, it can address 216, that equals to 64 KB of memory. The internal architecture of 8085 is shown in figure. 8085 architecture consists of following parts: register unit, control unit, arithmetic and logic unit, interrupt unit, serial IO unit. ఓకే, 8085 అనేది +5 volts పవర్ సప్లైతో ఆపరేట్ అవుతుందని చెప్పాడు. సిక్స్టీ-4 KB మెమరీ ఉందని చెప్పాడు. 40 పిన్ ఉంటుంది ఐసీ అన్నారు. ఇట్స్ ఏ 8-bit ప్రాసెసర్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాం ఒకసారి. ఆర్కిటెక్చర్లో ఇక్కడ మెయిన్ ఏం కనిపిస్తుంది? అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. దీని చుట్టూ ఫ్లాగ్, టెంపరీ రిజిస్టర్, అక్యూములేటర్స్ అవి ఉన్నాయి. పవర్ సప్లై ఇచ్చాడు. కింద టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్, క్లాక్, జనరేటరు, కంట్రోల్, స్టేటస్, డిఎంఏ, రీసెట్. సెంటర్లో చూస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, ఇన్స్ట్రక్షన్ డికోడర్ అండ్ మిషన్ సైకిల్ ఎన్కోడర్. అట్లాగే ఇటువైపు చూస్తే అడ్రస్ బఫరు, అడ్రస్ ఆర్ డేటా బఫరు, ప్రోగ్రామ్ కౌంటరు, స్టాక్ పాయింటరు, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, అడ్రస్ ల్యాచ్. ఇట్లాగే పై పోర్షన్లో చూస్తే ఇంటరప్ట్ కంట్రోలరు, సీరియల్ కంట్రోల్, ఇవి రెండు ఉన్నాయి. ఇది ఓవరాల్గా ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట. మీరు 8085 మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీ గుడ్ బుక్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఏకే రే అని ఆధార్తో ఉంటుంది. అది మేము ప్రిపేర్ అయ్యామన్నమాట. ఆ బుక్ రెఫర్ చేసుకోండి, మీకు అంత క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. రిజిస్టర్ యూనిట్. The register unit consists of 6 general purpose data registers, and these are B, C, D, E, H and L. 2 internal registers W and Z. 2 16-bit address registers PC and SP. It has also a increment or decrement counter register and one mux multiplexer or demultiplexer unit. Okay. Accumulator A, flag register. Accumulatorలో B 8-bit, D 8-bit, H 8-bit. ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్లో C 8-bit, E 8-bit, L 8-bit. అలాగే స్టాక్ పాయింటర్ SP 16-bit రిజిస్టర్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ PC 16-bit.
General purpose data register. 8085 consists of 6 general purpose data registers to store 8-bit data. It is very important section in 8085 microprocessor architecture. These registers named as B, C, D, E, H and L. During the execution of a program, the user can use these registers to store a data or copy a data temporarily by using data transfer instructions. Through these registers are of 8-bit, but whenever the microprocessor has to handle 16-bit data, they can work as register pairs BC, DE and HL. Okay, very good. The 8085 microprocessor's architecture also have two 8-bit internal data registers. These registers are W and Z. These registers are for internal operation of the microprocessor and not available to the user. Microprocessor uses these registers internally. For example, in the case of call and exchange instructions. Program counter PC. It is a 16-bit register which deals with sequencing the execution of instructions. This register is a memory pointer. Memory locations have 16-bit address, which is why this is a 16-bit register. This microprocessor uses program counter to sequence the execution of the instructions. The function of this register is to point to the memory address from which the next byte is to be fetched. When a data byte machine code is being fetched and the program counter is incremented by 1 to point to the next memory location. Stack pointer SP. This register is of 16-bit microprocessor uses this register as a memory pointer. It points to a memory location in read or write memory called the stack. The beginning of the stack is defined by loading 1000-bit address in the stack pointer. Increment or decrement counter. The microprocessor uses this counter register to increment or decrement the contents of the various registers available in the register unit. For instance, every time microprocessor accesses a memory, its PC register increments by 1. Address buffer register and data or address buffer register. These registers hold the address or data received from PC or internal data bus and then loads the external address and data buses. These registers actually work as the buffer stays between the microprocessors and external system bus. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో కంట్రోల్ యూనిట్ గురించి, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్స్ గురించి చూద్దాము. ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. ఈ మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి, సి ప్రోగ్రామింగ్ ఒకటి నాకు కొంచెం ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కాన్సెప్ట్ అనేది. ఎందుకంటే నేను ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేశాను. అక్కడ నాకు ఈ 2 లాంగ్వేజెస్, ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ అందులో కీ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. కాబట్టి నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. బట్ కానీ అది 2000
10-12 మధ్యలో నేర్చుకొని ఒక 5 కాలేజెస్లో ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కింద వెళ్ళి కంపెనీ తరఫున ప్రాజెక్ట్స్ చేయించినప్పుడు నాకు ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. సో నాకు ఫ్లోలో అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. చూద్దాం, ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే మీరు కామెంట్ చేయండి. నేను ఆ బుక్స్ అన్నీ మిస్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రిఫర్ చేసుకోవాలి. సి ప్రోగ్రామింగ్కి ఒక మంచి బుక్ ఉండేదన్నమాట అప్పుడు, అది చదువుకునే వాళ్ళం, చాలా బాగుంటుంది, అది ఈజీ కాన్సెప్ట్స్. అలాగే 8051 మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి, కంట్రోలర్ గురించి ఏకేరే అనే బుక్ ఉండేది, దానిలో బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్స్. ఇదేంటంటే ఎగ్జామ్ పర్పస్ కదా, అది కంప్లీట్ బుక్. చూద్దాం ముందు ముందు రోజుల్లో. ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ నాకు ఓకే, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.